പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും ക്യാരറ്റ് തോരനും ഉണ്ടാക്കിയതാ ചോറിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ സെൽഫ് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൈപോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ എടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ലൈവായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനുള്ള ട്രൈപോഡൊക്കെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ട്രൈപോഡും കാര്യമൊക്കെ റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും വിത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ആക്കി നല്ലതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഐ എം ഡൂയിങ് വീഡിയോസ് മൈസെൽഫ് so that I can some kind of limitations, because I am having one small baby. I am taking care of her. After that I am getting little bit of time to doing videos and all. With that time I am doing videos and editing all. I myself am doing all those things. Sometimes I am getting time while my baby is sleeping time. At that time I am editing the videos. Sometimes I am editing videos with InShot and sometimes KineMaster and one more software in laptop. I am using Filmora. I think Filmora is good. All three applications are good. With all those three applications I am doing the videos and editing, uploading and updating the text in those videos and all. Previously I am a working woman, but now I resigned my job due to my pregnancy. While I am pregnant with my baby on 6 months, I resigned my job. After her delivery, till 8th month I didn't do any work and all. Now I am getting so much idle time after taking care of all my baby routine and all. After that I am get leisure time. At that time I am doing those things, because so much of idle time I am thinking too much and having worries. So that I thought that start a YouTube channel and upload small videos and all. First time I am uploading only short videos, but now I am uploading some kind of large videos, but I think my content is not better. I will try to making more good content, but I am not I'm not only uploading cooking videos. I am this channel I made for the entertainment, so that I will try different kinds of videos in it. I'm not only concentrating in cooking videos. I will upload different videos. Now I am having little bit time, because I am not going out. So if I am going out, I can able to shoot some other videos. I think traveling videos or anything else there like that, or experience different kind of foods and all. So എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ നല്ലപോലെ ആഘോഷിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. പിന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോസ് കാണുക. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ശുഭരാത്രി, ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.